de la Repubulika, papa w'abanyarwanda, uri hano kuko nasenze Imana kugira ngo nkubone. Nasabye ijuru ngo rizakumpa ariko ndakubonye. Imana ishimwe. Papa wanjye, nkuko uhaguruka ngo u Rwanda ntirukababare, ukanga ko ikiremwa muntu cyababazwa, nanjye mpagurutse kubw'agahinda k'umwana wanjye, kandi nzi ko urwanira ukuri kandi urwanira gutsinda. Nagize akarengane, ndi umunyarwandakazi nitwa Uwaje Amahoro Nadine. Nagiye kubyara mfite randevu yo kubagwa kuko umwana akurikirana ari narabazwe. Ibitaro bimbwira ko birambaga saa 2 za mu gitondo, banyambika sonde, bigera saa 8 bataraza kumbaga, umwana akaza agakubita umutwe kuri sonde. Ndatabaza kubera hari umuganga umwe, barambwira ngo baraje baje saa 11, basanga umwana yarangije gusufurira mu matako, bakuruza vantuze, biviramo umwana wanjye kubora ubwonko. Na ibitaro bya Faisal biranzi, Dr. David niho mukurikiranye ku bwonko, ambwira ko umwana wanjye atazarenza ukwezi ariho, ariko Imana iramurinze, bagiye kuzuza imyaka 5. Imana yampaye umugisha wo kugera muri iki gihugu. Ubuzima bwari bukomeye nza hano, nkuko mu buzima bukomeye najyaga Faisal, ariko naremeye nza mu mujyi uhenze kugira ngo nkurikirane ubuzima bw'umwana wanjye. Muvuriza ku bitaro bikomeye bya Children National Washington, nabo bambwiye ko ubwonko bwe bwaboze kuva ku munsi wa mbere avuka kugeza ku mezi 7. Ntabwo yicara, ntavuga, ntareba, nta muvoma n'imwe. Nagiye kurega mu rukiko rwa Gasabo, urubanza barurya mbireba kandi ibimenyetso bigaragara, bagahakana ko batishije sonde, kandi sonde bayambika ugiye kubagwa. Nyakubahwa, narajuriye nubwo ndaha, ariko ubushobozi bwanjye ntabwo bwabinyemereraga. Uvuga rimwe bigatungana, kandi ikibazo winjiye muragikemura. Nshaka ko ukuri kugaragara. Byanteye igikomere cyo kumva ko mu bushobozi buke mfite ngomba gufasha abana babana n'ubumuga nk'ubu ngubu. Mu karere ka Gicumbi mfite abana bagera kuri 12 mfasha mu mafaranga make nshobora kubona. Nkibuka ko kurya umusokoro hari icyo wabafasha nkabohereza mu mushahara wose nabona, kugira ngo babone pampa. Abana babana n'ubumuga, ababyeyi tubatwara hahamutse, nta cyiza tubona mu maso yacu. Harimo abo bita mama debire. Numva hakenewe uburenganzira n'ubundi bufasha bushoboka, ku buryo niyo umwana wanjye yarenganurwa ntago nzabikora ngenyere. Numva nakora ikigo cyitwa Rogani gifasha abo bana babana n'ubumuga. Nyakubahwa Perezida, murakoze. Ikibazo cyanjye cyari icyo, nkuko uhaguruka urengera u Rwanda, ukaba waje gushaka abanyarwanda bawe hano, nanjye mpagurukiye umwana wanjye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Thank you so much, and thank you so much, and thank you for getting right to the point. Okay, let's get a question from the 2 ladies back there. Mwiriwe, murakoze. Hello? Sorry. Turi impanga mutubabarire, nicyo tuma twasabye ngo tuvugire icyarimwe. Murakoze Perezida, reka mbanze mpahere kuri 2013 muri Toronto mwaradusuye muri Canada. Sinzi uko mutwibuka, ariko twari impanga, twaharagurutse, turabyina kugeza muduhaye ijambo. Cyo gihe muri duhaye naravuze ntimutubabarire, turi very persistent, ariko turi kuri mission. Iyo mission twashakaga ikibanza mu muri kiduhe, twubakira abaturage, twubaka amashuri, twubaka amazu. Muri 2013 cyo gihe mwaravuze ngo ariko biroroshye ngo vugana hano na RDB bazakibaha icyo kibanza. Mwarakiduhaye. Icyo kibanza mwakiduhaye Bugesera, duhamagara mama ngo turagowe, ngo ubusa ahantu hadakira imihanda, hatagira amazi, na electricity zagira gute. Kandi twari kumwe n'abazungu benshi dukorana muri Canada, baravuga ngo mama aravuga ngo mudasenga, musenge Imana ifite plan. Tugiye twumva ngo niho airport zizaza n'ibindi byose, tuti Imana irashimwe. So, reka ngere kuri point.
Since we talked to you in 2013, we have raised over $1 million Canadian. Twarahubatse, haruzuye, hari amazu, abaturage, amashuri y'abana, turabagaburira. N'abaministre baza kudusura, duherukanye na Ministre Sumutakiriyo. Aravuga ngo iyi modo mufite niyo y'igihugu dukeneye kugenderaho. So then ndagira ngo mbashimire mwaduhaye ikibanza. Kandi jye nabutoye ni philanthropy only to volunteers. Jye ndi umwarimu w'impumyi nkora Braille. I produce Braille for living with the government of Canada. Uyakora na Immigration Canada. Ariko kubera ko twavuze ngo tuzahahe neza ariko dufashe abiwacu tujye tuve muri low income kuri middle class. Dore Mr. President Kagame nukuri na printinze 2050 vision ndayifite hano. Ndayisoma every word and that's what I want to do. Sorry, bukuru andusha iminota 3 niwe ajya avuga. Ariko reka mvuge ijambo rimwe. Banyarwanda bacu n'inshuti z'abanyarwanda, ibyo dukora twohereza ibihumbi 200 by'amadolari ku mwaka bituva muri twebwe n'inshuti zo muri Canada on a volunteer basis. So let me challenge you. Nkuko President Kagame abikora on behalf of a government, reka tubikore as a community. Government hikore yonyine. Oh yeah. Murakoze, we love you so much. All right. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Your Excellency, there was one question that was asked about how much of the Rwandan GDP is spent on science and technology. Would you like to respond to that? I'll also remind people. Go ahead. I will be brief. First of all, to raise that point, behind it there is the importance of science and technology and how people should focus on it. But there is also a reality when it comes to Rwanda. Even the overall national budget is not big because of the size of the country and the economy. So I will not give a specific number, but I answer it in a way that it gives a picture of what it is. One, we focus on science and technology. We know it is important, it's a priority, and from the beginning we've done that. And we do it through education. And education is a sector that comes at the top as a priority, where we put a big chunk of national budget. It's education, it's health, it's infrastructure, understandably, and agriculture, and many things. So as part of education, where science and technology falls, and that sector helps to highlight the importance of science and technology, takes close to 15%, which is very huge. A big chunk of the budget for education is about 15%. So within that, there is another big chunk, therefore, of science and technology, among many other things within just one single sector. Thank you so much, Your Excellency. We do have 2 more questions in this room. The people should already have mics. Murakoze nyakubahwa Perezida kuba muduha no mwanya, finally mbonye microphone ndumva bishimishije. Ni mazina yanjye nitwa Kwizera Landry, ndi Perezida w'Abanyarwanda batuye muri Maine.
aho bari bakoma amashyi. Mu by'ukuri nta kibazo mfite ahubwo ni ukubashimira uburyo mukomeza guha agaciro diaspora igihe cyose tubakeneye mu kwa mutubonera umwanya mukanatwibutsa ko dufite uruhare mu kugira ngo tugire iterambere mu gihugu cyacu kandi turabizeza ko tutazabatenguha by'umwihariko abanyarwanda batuye muri Maine tubifatanyijemo na ambasade twemeye ko tugiye gukorana n'akarere ka Gisagara kugira ngo tugafashe kuzamura imibereho myiza y'abaturage muri gahunda yashyizweho na leta y'inka ku muryango ndetse tunazamure n'umubare w'abantu bazabona mituweli. Ni mu rwego kugira ngo nubwo tuza tukahahira hano tutayibagirwa abacu basigaye inyuma. Ikindi ndagira ngo mbashimire kandi nibutsa abari hano bose yuko imyaka 30 ishize nyuma gato ya jenoside habarwaga imfubyi zigera ku 400 zari zashizwe inyuma na jenoside harimo n'abari babuze ababyeyi kubera babuze ababyeyi baguye kwitabaro kujya bahagaruke jenoside. Izo mfubyi zose zari zifite ibikomere ku mubiri ndetse no ku mutima, ariko kubera ubuyobozi bwawe hagiyeho porogaramu nyinshi zibafasha kugira ngo bige. Ubu benshi bamwe baratanga uruhare rwabo kugira ngo igihugu gitere imbere kandi benshi bari hano. Thank you. Please wrap up. Mu magambo makeya hari observation ashaka gutanga. Hari abavuze ikibanza twabonye ko mu Rwanda ari ikibazo cy'indwara zo mu mutwe cyangwa se mental health problems. By profession, I'm a psychiatric nurse and I'm a survivor of the Tutsi genocide. And I have seen how this is affecting the whole nation in general. And I would like to emphasize that the government could put more efforts into helping those who are suffering. Because as now we have moved from the stage where we're suffering, now we have stability, those problems that are coming on the surface. And we are seeing this in our own families. Muri make rero hari wavuze ko batanze ikibanza, dufite initiative n'abandi banyarwanda bakeya turashaka kubaka ibitaro bivura abanyarwanda ariko cyane cyane tugafokasinga kuri mental health. Twasabye ikibanza twe twarakiguze ubu ngubu turagifite ariko turagira ngo tumaze iminsi dukorana na ministeri turagira ngo tubasabe hamwe n'abandi batekereza nkanjye ese ubishoboye akagura ikibanza ahantu runaka. Initiative ya government yo yabiye kugira ngo noneho tube benshi kubera ko needs zirahari tuzibona mu bice byinshi bitandukanye. Uguruka mu Rwanda suye ibitaro bitandukanye, nagiye mu Cyizere ngera kuri Solid Minds, ariko haracyari icyuho kandi naganire n'ababishinzwe harimo Dr. Darius ushinzwe sector ya mental health muri ministeri ya Minisante. Tubona yuko aba investors iyo area barayibagiwe kandi ejo twize yuko our entrepreneurs they see our answers out of problems. When you see an issue, that's when you find the solution. Ikibazo rero kirahari najya mbikangura abantu bose ariko twumve n'icyo namwe mwadufashamo kugira ngo abafite ubwo bushake turusheho gutera imbere cyangwa mu iterambere ry'igihugu. Murakoze. Thank you. Thank you. Your Excellency, we can take one more question if your time allows. Okay. So we'll take one more question in this room. This is a tough one. This is a tough one. Okay. Okay, we'll take a question from this side. Check, check. Hello, hello. Oh, wow. Okay. Your Excellency, I'd like to start and be like everybody else. Instead of a question, it's a vote of thanks. Erega, oya, munyumve banyarwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibibazo byinshi mwarabikoze ku buryo ubu ngubu igisigaye ni ugutanga amashimwe. My name is Yana Ruheta and I'm a final year biochemistry student. I had the privilege to sit on the healthcare panel today. And
to make us understand how revolutionary the healthcare system in Rwanda has been. Like this? Gutya? Okay, perfect. I really want to highlight how revolutionary the healthcare system in Rwanda has been. In 1994, how much do you think was the Rwandan life expectancy? According to the World Bank in 1994, the life expectancy of Rwandans at birth was 44.6 years. Now, in 2022, the same study was done again, and guess where Rwandans are now? In 2022, life expectancy in Rwanda at birth is 66.5 years. This means that in only 2 decades, Rwanda was able to expand its people's life expectancy by 20 years, something that has rarely been seen in the world. So, Rwanda rwiza, Rwanda dukunda. Healthcare in Rwanda holds no bounds and has boundless opportunities. Please make sure So, to get to the point. Yes, Make I'm it getting quick. to the point. I'm getting to the point. Yes, please. Abana We have bawe a bo lot mu of people mahanga. waiting. Yes, abana bawe bo mu mahanga. Dukora tukwibuka. Dukora turanzwe n'indangagaciro waduhaye, kandi gira icyizere abana bawe tuzagaruka gukomeza kukubaka no kuguteza imbere. Thank you. Thank you so much. His Excellency has been very generous. We're going to take 3 more questions. We'll take 1 question from right here, and we'll get 2 questions from right there. And 1 more from here. That will be all. So let's give a mic. The 3 people standing right here at the front, and 1 person right here. Okay. Please get a mic to... Thank you. Your Excellency, Mr. President, and everyone here. I'm Michael Luongo. I'm a PhD student and also an instructor at Purdue University School of Hospitality and Tourism Management. And if things fall into place, I'll teach for a little while at UTB in Kigali. My question, and I'll just get right to it, is where does tourism fit into Rwanda's future? It's how I know and how I was invited here. The embassy had invited me to this event, Charles and Vital, because I will be maybe teaching education about tourism there. The sports talk hinted at tourism, but can you tell me more details about where tourism and inviting foreigners to experience Rwanda fits into the future of Rwanda? Thank you. Thank you so much. I'll also remind people that we do have other leaders in the room. We have the Minister of Justice, Minister of Finance, Minister of State of Health, Minister of Youth and Arts, the Minister of State of Education, and others that you heard from earlier. So we can also direct questions to those people. Okay, let's hear from the 2 people right there. 1 more here, and that will be all for today. President Kagame. My name is Adam DePico. I'm from Columbia University, SIPA, and I have the privilege here today in working on a project with the RSSSB. And my question to you is touching upon how to build a strong private sector in Rwanda as you look towards the next 30 years of economic growth and development. How can Rwanda position itself in the region, and what can Rwanda do to attract private sector growth and encourage foreign investment? And which international continental partners that you haven't partnered with thus far would be fitting partners to bring Rwanda forward in the next 30 years? Thank you, President. Thank you so much, and thank you for getting straight to the point. What about tourism? I'll answer it in a few words. I think just to say tourism is important to us, very critical part of our economy. We want to promote it. We do everything possible for that. So the answer is it's important. I think that summarizes everything. Then the same thing about the private sector.
And I'm being very brief on this type of questions just because I know there have been discussions going on since yesterday and this morning, and we're going into these details. I think that is what the purpose was. So for me to go back and go through what was discussed yesterday, probably it is not the best use of our time. So the private sector also is very important, and we do everything we can to highlight that importance. And again, private sector is key, and we have to do what we can to highlight it. Bilateral relations between the US and Rwanda, probably the most difficult to answer. I'm still learning diplomacy. That's why I'm struggling to find, but let me describe it like this. Our relationship is good. So that says everything. The same thing with now for US, Rwanda, Africa, the question to do with the NGOs, our policy is to allow any organization, any institution that wants to work in Rwanda with government or private sector to be able to do so. We just insist on making sure that there is good coordination so that people don't come and do anything, anyhow, whatever they want, and irrespective of government policy or the needs of people. So to be able to be more productive in what you are doing, we insist on coordination, simple coordination. That therefore builds on accountability. You must be accountable to the country's system and what you are doing. So NGOs are welcome, but there is a certain discipline that is expected for all of us. Government has to have clear expectations and policies, and to be able to work with other entities that also respond in the same way. I think that's all I can say. Thank you so much, Your Excellency, and thank you for taking your time to be with us today. It truly has been an honor. Okay. So we've come to the end of this function. Thank you for being here with us. Remember that there's a lot of entertainment. There's a dinner that is coming up today. There's lots of opportunities to network. There's a career corner back there with lots of companies who've come from Rwanda for young people, young talent that are looking to go back home to intern or get jobs. There's opportunities to connect with people. So make sure you check those out. Thank you so much again, Your Excellency, for being with us today. Okay, we can have young people dance again. Why not? His Excellency would like the young people to dance again. Please, come on.